Stel dir vor, du sitzt zu Hause am Küchentisch, schaust auf den stagenden Rechnungen, auf den nächsten Steuerbescheid, auf deiner Türe werdenden Lebensmittel und während du versuchst zu verstehen. Why does alles noch funktionieren soll, hörst du ein politische Aussage, bei der du dich fragst. Word hierer gerät über uns gelegt. Geno dieses Gefühl beschlich viel Bürger, als Julia Klöckner in einer hitzigen Debatte rund Volodymyr Zelenskyy Aussagen macht. Die von vielen Menschen als blank Verhöhnung der deutschen Bevölkerung empfunden werden. Denn während Millionen Menschen in Deutschland jeden Monat rechnen müssen Strom, Gas, Maat, Lebensmittel scheint in der politischen Elite manchmal ein ganz andere Realität zu herrschen. Eine Realität, in der diplomatisch Gesten, international Symbolpolitik und moralisch Belehrungen wichtiger wirken als die Sorgen der eigenen Bürger. Und dort beginnt die Empörung. Nicht, weil Menschen grundsätzlich gegen Unterstützung oder international Solidarität, sondern weil sie das Gefühl haben, dass ihr eigenen Problem dabei immer weiter nach hinten rutschen. Als Klöckner in ihrer Rede Zelensky mit demonstrativer Bewunderung lobt und gleichzeitig Kritiker dieser Politik in direkte Worte, fühlten sich viel Deutsch plötzlich nicht mehr vertreten, sondern beleidigt. Der Ton, die Gestik, die Art der Argumentation, all das vermittelt manchen den Eindruck. Wer zweifel eusert, wer fragt, why lange Deutschland noch Milliarden stemmen kann, der State offenbar moralisch auf der falschen Seite. Doch genau hierer liegt der Kern des Konflikts. Demokratie lebt davon, das Bürger Fragen stellen dürfen. Demokratie lebt davon, das Politiker erklären müssen, worum sie Entscheidungen treffen. Wenn jedoch Kritik sofort als moralisches Problem dargestellt wird, entsteht ein gefährlicher Graben zwischen politischer Elite und Bevölkerung. Viele Menschen hatten das Gefühl, dass Klöckners Worte nicht nur eine politische Position ausdrückten, sondern eine Haltung. Die Haltung, das Zweifel unerwünscht sind. Das Bürger gefälligst applauderen sollen, wenn groß außenpolitische Entscheidungen getroffen werden. Aber was passiert, wenn genau dies Bürger jeden Tag die finanziellen Konsequenzen dieser Entscheidungen spüren? Es ist dieser Moment, in dem Politik plötzlich ihre Bodenhaftung verliert. Wenn ein Politiker auf internationaler Bühne moralisch stark demonstrieren will, dabei aber vergisst, dass Zuhause Menschen mit ganz realen Sorgen sitzen. Menschen, die kein geopolitischen Strategiepapier lesen, sondern nur sehen, dass ihr Konto am Monat sind leerer ist als früher. Und genau deshalb löst dies schien ein so stark Reaktion aus. Nicht weil es nur Zelensky ging, sondern weil viel Bürger das Gefühl hatten, dass ihre Perspektive, ihre Belastung, ihre Fragen einfach nicht ernst genommen werden. Wenn Politiker jubeln, applauderen oder moralisch reden halten, während gleichzeitig immer new Milliardenprogramm angekündigt werden, dann stellen sich viel Deutsch ein simple Frage. Wer denkt eigentlich nach an uns? Die politische Kommunikation der letzten Jahre hat ein Problem geschaffen. Immer öfter wirkt es, als gäbe es nur noch zwei Lager, die moralisch überzeugten und die angeblich unsensiblen. Doch das wirklich Deutschland liegt irgendwo dazwischen. Es besteht aus Menschen, die Solidarität unterstützen, aber auch erwarten, dass ihre Regierung zuerst ihre eigenen Bürger schützt. Als Klöckner ihre Wort sprach, war es für viel genau dieser Moment der Entfremdung. Ein Moment, in dem Menschen merkten, dass politische Debatten immer öfter über ihre Kopf hinweg geführt wurden, dass Entscheidungen getroffen wurden, und die langfristigen Belastungen ehrlich zu diskutieren. Und genau hierer beginnt ein der größten Herausforderungen unserer Demokratie. Vertrauen. Vertrauen entsteht nicht durch moralische Belehrungen. Vertrauen entsteht, wenn Bürger das Gefühl haben, dass ihre Sorgen gehört werden, dass ihre Fragen erlaubt sind, dass sie nicht verspottet oder beleidigt werden, wenn sie nach den Konsequenzen politischer Entscheidungen fragen. Die Reaktion auf Klöckners Aussagen zeigt deshalb etwas viel Größeres als nur ein einzelne politische Kontroverse. Sie zeigt ein Wachsende Frustration. Ein Frustration darüber, dass viele Menschen glauben, ihre Lebensrealität spielen politischen Reden kaum noch eine Rolle. Denn während Politiker über international Verantwortung sprechen, fragen sich viel Bürger, wer übernimmt Verantwortung für uns? Und genau dies Frage wird in Deutschland immer lauter. Nicht auf großen Bühnen,
nicht in diplomatischen Konferenzen, sondern in Küchentischen, in Supermärkten, auf dem Weg zur Arbeit. Dort, wo Politik nicht aus Worten besteht, sondern aus ganz realen Konsequenzen im Alltag der Menschen. Wenn viele Bürger heute über Politik sprechen, fällt immer häufiger ein Wort. Entfremdung. Ein Gefühl, das sich langsam aufgebaut hat, über Jahr hinweg, und das bei bestimmten politischen Momenten plötzlich sichtbar wird. Einer dieser Moment entstand rund Aussagen von Julia Klöckner in einer Debatte, in der auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy eine Rolle spielt. Für viele Menschen ging es dabei nicht nur Außenpolitik oder internationale Solidarität. Es ging etwas viel Grundsätzliches. Das Gefühl, dass die eigene Lebensrealität in politischen Diskussionen kaum noch eine Rolle spielt. In Deutschland kämpfen derzeit viele Menschen mit steigenden Kosten. Lebensmittelpreise sind in den letzten Jahren spürbar gestiegen, Energiepreise haben zeitweise Rekordhöhen erreicht, und auch Mieten klettern in vielen Städten immer weiter nach oben. Für Millionen Haushalte bedeutet das jeden Monat eine neue Rechnung, eine neue Entscheidung darüber, wo gespart werden muss. Während dies Sorgen für viele Familien zum Alltag gehören, erleben sie gleichzeitig politische Debatten, in denen ganz andere Themen dominieren. International Verpflichtungen, geopolitische Strategien, milliardenschwer Hilfspaket. All das sind wichtige Themen, doch bei vielen Bürgern entsteht dabei ein Gefühl. Unser Problem kommen darin kaum vor. Als Klöckner in einer politischen Diskussion sehr deutlich ihre Unterstützung für Selenski zum Ausdruck, bracht Kritiker indirekt als unsensibel oder fehlgeleitet erscheinen ließ. Fühlten sich manch Bürger nicht mehr vertreten, sondern beleidigt. Der Ton der politischen Kommunikation spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wenn Politiker ihre Position mit moralischer Überlegenheit präsentieren, entsteht schnell der Eindruck, dass andere Perspektiven gar nicht mehr erwünscht sind. Für viele Menschen ist genau das der Punkt, an dem Frustration entsteht. Demokratie lebt eigentlich davon, dass unterschiedliche Meinungen offen diskutiert werden können. Bürger dürfen Fragen stellen, Zweifel äußern und auch Kritiken politischen Entscheidungen formulieren. Doch wenn dies Kritik sofort als moralisches Problem dargestellt wird, verändert sich die Atmosphäre der Debatte. Menschen beginnen zu denken, dass ihre Fragen nicht mehr willkommen sind. Sie fühlen sich nicht als Teil einer offenen Diskussion, sondern als Zuschauer einer politischen Bühne, auf der ihre Sorgen keine Hauptrolle spielen. Dies Wahrnehmung verstärkt sich besonders dann, wenn Politiker sehr engagiert über international Verantwortung sprechen, während viele Bürger gleichzeitig mit finanziellen Belastungen kämpfen. Für einen Politiker mag es selbstverständlich sein, über großpolitische Prinzipien zu sprechen. Für den durchschnittlichen Bürger hingegen steht oft ein ganz anderer Frage im Mittelpunkt. Wie bezahl ich mein Rechnungen? Wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Wird mein Leben in den nächsten Jahren einfacher oder schwieriger? Wenn dies beiden Perspektiven zu weit auseinanderdriften, entsteht ein gefährlicher Abstand zwischen Politik und Bevölkerung. Genau dieses Gefühl beschreiben viele Menschen heute. Sie haben nicht unbedingt etwas gegen international Unterstützung oder diplomatische Solidarität. Doch sie erwarten, dass ihre Regierung gleichzeitig klar zeigt, dass sie die eigenen Bürger nicht vergisst. Die Aussagen von Klöckner werden deshalb von vielen Menschen nicht nur als politische Position wahrgenommen, sondern als Symbol für ein größeres Problem. Ein Problem, bei dem sich Bürger fragen, ob ihre Sorgen noch ausreichend Gewicht in politischen Entscheidungen haben. Wenn Politiker scheinbar mit großer Selbstverständlichkeit über Milliardenprogramm oder international Verpflichtungen sprechen, während der Alltag vieler Menschen immer teurer wird, entsteht eine emotional Distanz. Dies Distanz zeigt sich auch in Gesprächen im Alltag. Viele Menschen sprechen heute über Politik mit einem Ton, der früher seltener war. Skepsis, Misstrauen, manchmal sogar Resignation. Sie fragen sich, ob politische Entscheidungen wirklich noch in erster Linie für die Bevölkerung getroffen werden oder ob andere Priorität inzwischen wichtiger geworden sind. Dabei ist Vertrauen eins der wichtigsten Elemente jeder Demokratie. Ohne Vertrauen funktioniert das Verhältnis zwischen Bürgern und Politikern nicht. Bürger müssen glauben können, dass ihre Zuhälten Vertreter ihre Interessen ernst nehmen.
Wenn dieses Vertrauen schwindet, entstehen Spannungen, die sich irgendwann auch politisch bemerkbar machen. Die Reaktionen auf Klöckners Aussagen zeigen deshalb mehr als nur ein kurzfristig Empörung über eine einzelne politische Situation. Sie zeigen, wie sensibel viele Bürger inzwischen auf politische Kommunikation reagieren. Wird, gesten und tonlichen Worten genau beobachtet. Denn für viele Menschen sind sie ein Hinweis darauf, ob ihre Sorgen verstanden werden oder nicht. Politiker stehen heute vor einer schwierigen Aufgabe. Sie müssen international Verantwortung übernehmen, komplex Krisen bewältigen und gleichzeitig den Alltag ihrer Bürger im Blick behalten. Doch genau dies Balance entscheidet darüber, ob sich Menschen weiterhin vertreten fühlen oder ob das Gefühl der Entfremdung weiter wächst. Wenn Bürger den Eindruck bekommen, dass ihre Perspektive in politischen Debatten kaum vorkommt, beginnt ein leise Distanz zu entstehen. Ein Distanz, die nicht sofort sichtbar ist, die aber langfristig das Verhältnis zwischen Politik und Bevölkerung verändern kann. Und genau deshalb haben Aussagen von Politikern manchmal ein viel größere Wirkung, als es auf den ersten Blick scheint. Sie werden zu Symbolen für das, was viele Menschen ohnehin schon fühlen, dass ihre Stimme in der politischen Debatte immer leiser geworden ist. In politischen Debatten entsteht oft ein Moment, in dem sich entscheidet, ob Menschen sich verstanden fühlen oder ob sie das Gefühl bekommen, von oben beleidigt zu werden. Genau dieser Moment spielt für viele Bürger eine große Rolle. Als Aussagen von Julia Klöckner in einer Diskussion rund den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy für Aufsehen sorgten. Die Reaktionen darauf waren nicht nur politischer Natur, sondern auch emotional. Viele Menschen reagierten nicht nur auf den Inhalt der Aussagen, sondern vor allem auf den Ton, in dem sie vorgetragen wurden. Und genau dieser Ton hat in der heutigen politischen Landschaft eine enorme Bedeutung. In den letzten Jahren hat sich die politische Kommunikation stark verändert. Politiker stehen nicht mehr nur im Parlament oder auf Partyveranstaltungen im Mittelpunkt, sondern auch in sozialen Medien, Talkshows und öffentlichen Debatten, die von Millionen Menschen verfolgt werden. Jede Aussage wird analysiert, jeder Satz kann innerhalb von Minuten ein landesweit Diskussion auslösen. In diesem Umfeld wird die Art, wie Politiker sprechen, fast genauso wichtig wie das, was sie sagen. Viele Bürger erwarten von Politikern, dass sie nicht nur Entscheidungen erklären, sondern auch Verständnis für unterschiedliche Meinungen zeigen. Wenn jedoch der Eindruck entsteht, dass Kritik automatisch als moralisch fragwürdig dargestellt wird, fühlen sich manche Menschen schnell ausgegrenzt. Genau dieses Gefühl entstand bei einigen Beobachtern der Debatte Klöckners Aussagen. Sie hatten den Eindruck, dass Zweifel oder kritisch Fragen zu bestimmten politischen Entscheidungen nicht als legitimer Teil einer demokratischen Diskussion behandelt wurden, sondern eher als Zeichen mangelnder Solidarität. Doch ein funktionierende Demokratie lebt gerade von diesen kritischen Fragen. Bürger müssen die Möglichkeit haben, Entscheidungen ihrer Regierung zu hinterfragen und sofort in ein bestimmt politisch gestellt zu werden. Wenn diese Fähigkeit verloren geht, verändert sich die Art, wie politische Diskussionen geführt werden. Menschen beginnen dann, sich aus der Debatte zurückzuziehen oder ihre Kritik nur noch in geschlossenen Kreisen zu äußern. Die Unterstützung für Selenski wird in Deutschland von vielen Menschen grundsätzlich positiv gesehen. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat weltweit Solidarität ausgelöst, und viele Deutsche sehen es als moralisch Pflicht, einem angegriffenen Land zu helfen. Doch selbst innerhalb dieser Solidarität gibt es unterschiedliche Meinungen darüber. Wie weit dies Unterstützung gehen sollte und welche Konsequenzen sie für Deutschland haben könnte. Genau hierer entstehen die Fragen, die viele Bürger beschäftigen. Wie lange kann ein Land wirtschaftliche Unterstützung in Milliarden lassen? Welche Auswirkungen haben Sanktionen auf die eigene Wirtschaft? Welche Prioritäten setzt eine Regierung, wenn gleichzeitig im eigenen Land sozial und wirtschaftliche Herausforderungen bestehen? Dies Fragen sind nicht automatisch Ausdruck mangelnder Solidarität, sondern oft einfach Ausdruck eines berechtigten Interesses in den Folgen politischer Entscheidungen. Wenn Politiker jedoch so sprechen, als gäbe es nur ein moralisch richtig Perspektive, entsteht ein Spannungsfeld. Bürger könnten das Gefühl bekommen,
das Eiher Fragen nicht ernst genommen werden. Statt einer offenen Diskussion entsteht dann eine Atmosphäre, in der politisch Positionen verteidigt als erklärt werden. Für viele Menschen wirkt das wie eine moralische Belehrung, und genau dies Wahrnehmung kann das Vertrauen in politische Institutionen beeinträchtigen. Politische Kommunikation hat deshalb eine enorme Verantwortung. Ein Politiker kann mit wenigen Worten zeigen, dass Kritik respektiert und unterschiedliche Meinungen ernst nimmt. Gleichzeitig kann derselbe Politiker durch ein bestimmt Wortwahl auch den Eindruck erwecken, dass der Perspektiven weniger wert sind. Gerade in einer Zeit, in der politische Debatten ohnehin polarisiert sind, können solch unterschied groß Auswirkungen haben. Die Reaktionen auf Klöckners Aussagen zeigen, wie sensibel viele Bürger inzwischen auf solch Signal reagieren. In sozialen Medien, Kommentaren und Gesprächen wird deutlich, dass viele Menschen sich eine andere Form der politischen Kommunikation wünschen. Eine Kommunikation, die nicht nur aus starken Positionen besteht, sondern auch aus Zuhören, Erklären und Respekt gegenüber unterschiedlichen Meinungen. Für Politiker ist das eine Herausforderung, denn sie müssen gleichzeitig klare Positionen vertreten und dennoch offen für Kritik bleiben. Doch genau dies Balance entscheidet darüber, ob politische Diskussionen konstruktiv bleiben oder ob sie sich immer stärker in moralisch Lager aufteilen. Wenn Bürger das Gefühl bekommen, dass sie nur noch zwei Rollen haben entweder Zustimmung oder moralische Kritik, dann verliert die politische Debatte ihre Vielfalt. Demokratie funktioniert jedoch nur dann gut, wenn viele Perspektiven gehört werden können. Nicht jede Frage ist ein Ablehnung, nicht jede Kritik ist ein Angriff auf grundlegend Wert. Die Debatte Klöckners Aussagen hat deshalb ein größeres Thema sichtbar gemacht. Die Frage nach dem Ton in der politischen Kommunikation. Bürger beobachten gerne, ob Politiker ihre Fragen ernst nehmen oder ob sie den Eindruck vermitteln, dass Kritik unerwünscht ist. In einer Zeit, in der politische Entscheidungen immer komplexer werden und international kreisen direkten Einfluss auf den Alltag der Menschen haben, wird dies Art der Kommunikation immer wichtiger. Denn am Ende entscheiden nicht nur politische Programme oder wirtschaftliche Maßnahmen darüber, wie Bürger ihre Regierung wahrnehmen. Oft sind es die Wort selbst, die darüber bestimmen, ob Menschen sich respektiert fühlen oder ob sie glauben, nur noch Zuhörer einer Debatte zu sein, in der ihre eigene Stimme kaum noch gehört wird. In jeder Demokratie gibt es Phasen, in denen das Verhältnis zwischen Politik und Bevölkerung besonders auf die Probe gestellt wird. In solchen Momenten geht es nicht nur einzelne Entscheidungen oder politische Aussagen, sondern etwas Tieferes. Vertrauen ist die Grundlage dafür, dass Bürger akzeptieren, dass ihre Zuhälten Vertreter schwierige Entscheidungen treffen müssen. Doch genau dieses Vertrauen gerät ins Wanken, wenn Menschen das Gefühl bekommen, dass ihre Perspektive nicht mehr ausreichend berücksichtigt wird. Die Diskussion rund Aussagen von Julia Klöckner in einer Debatte über den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyy wird, von vielen Beobachtern deshalb nicht nur als politisch kontrovers wahrgenommen, sondern auch als Beispiel für ein Wachsende Vertrauenskrise zwischen Politik und Bevölkerung. In Deutschland war das Vertrauen in staatliche Institutionen lang, seit vergleichsweise stabil. Viele Bürger hatten das Gefühl, dass politische Entscheidungen zwar nicht immer perfekt sind, aber grundsätzlich im Interesse der Gesellschaft getroffen werden. Doch in den letzten Jahren hat sich dies Wahrnehmung teilweise verändert. Verschiedene Krisen wirtschaftliche Unsicherheiten, steigende Lebenshaltungskosten, international Konflikt und politische Spannungen haben dazu geführt, dass viele Menschen genauer hinschauen, wie ihre Regierung handelt und kommuniziert. Wenn Politiker Entscheidungen erklären, werden Bürger nicht nur Fakten und Argument. Sie werden auch das Gefühl, dass ihre Sorgen ernst genommen werden. Gerade in Zeiten, in denen viele Menschen mit finanziellen oder sozialen Herausforderungen kämpfen, spielt dies emotional Ebene eine große Rolle. Wenn politische Kommunikation den Eindruck vermittelt, dass Kritik unerwünscht oder moralisch fragwürdig ist, kann dies das Vertrauen weiter schwächen. Die Reaktionen auf Klöckners Aussagen zeigen genau dieses Spannungsfeld. Für manche Menschen wären ihre Wort einfach ein Ausdruck klarer politischer Haltung. Für andere wirkten sie wie ein Symbol dafür,
das politische Eliten, zunehmend in einer eigenen Welt agieren, in der die Perspektive der Bürger weniger Gewicht hat. Dies unterschiedlich Wahrnehmung zeigt, wie sensibel das Thema Vertrauen geworden ist. Ein wichtiger Faktor dabei ist Transparenz. Bürger möchten verstehen, warum bestimmt Entscheidungen getroffen werden. Wenn eine Regierung Milliarden für international Unterstützung bereitstellt, werden viele Menschen eine feine Erklärung darüber, welch Ziel damit verfolgt werden und welch Auswirkungen dies für das eigene Land haben könnte. Und dies Transparenz entsteht schnell der Eindruck, dass Entscheidungen über die Köpfe der Bürger hinweg getroffen werden. Auch die Geschwindigkeit moderner politischer Kommunikation trägt zu diesem Problem bei. Nachrichten verbreiten sich heute innerhalb von Sekunden über soziale Medien. Einzelne Aussagen können aus dem Kontext gerissen werden und ein von Reaktionen auslösen. In diesem Umfeld ist es für Politiker besonders wichtig, ihre Botschaften klar und respektvoll zu formulieren. Denn selbst kleine Nuancen können darüber entscheiden, ob ein Aussage als empathisch oder als arrogant wahrgenommen wird. Viele Bürger wünschen sich deshalb ein Politik, die nicht nur Entscheidungen trifft, sondern auch stärker zuhört. Zuhören bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, jede Kritik sofort umzusetzen, sondern sie ernst zu nehmen und darauf einzugehen. Wenn Menschen merken, dass ihre Sorgen zumindest gehört werden, entsteht das Gefühl, Teil eines gemeinsamen politischen Prozesses zu sein. Die Vertrauenskrise zeigt sich auch in Wahlbeteiligungen, Umfragen und öffentlichen Diskussionen. Immer wieder wird darüber gesprochen, dass sich Teil der Bevölkerung von der Politik entfernt haben. Manche Menschen fühlen sich nicht mehr ausreichend repräsentiert, und glauben, dass ihre Stimme keinen Unterschied mehr macht. Diese Entwicklung ist für die Demokratie eine Herausforderung, denn sie kann langfristig zu politischer Polarisierung führen. Gerade deshalb spielt der Umgangston in der politischen Debatte eine so wichtige Rolle. Wenn Politiker respektvoll mit Kritik umgehen und unterschiedliche Meinungen anerkennen, kann dies helfen, Vertrauen wieder aufzubauen. Wenn dagen der Eindruck entsteht, dass politische Entscheidungen ohne Rücksicht auf die Wahrnehmung der Bürger verteidigt werden, kann die Distanz weiter wachsen. Die Debatte Klöckners Aussagen ist daher mehr als nur ein einzelne politische Episode. Sie steht stellvertretend für eine größere Diskussion darüber, wie Politik in einer modernen Demokratie funktionieren sollte. Bürger erwarten heute nicht nur Kompetenz und Führungsstärke, sondern auch Empathie und Dialogbereitschaft. In einer komplexen Welt müssen Regierungen oft Entscheidungen treffen, die nicht jeden zufriedenstellen können. Doch der entscheidende Punkt ist, wie diese Entscheidungen kommuniziert werden. Wenn Bürger das Gefühl haben, dass ihre Sorgen zumindest verstanden werden, sind sie bereit, schwierige Maßnahmen zu akzeptieren. Wenn dieses Gefühl fehlt, kann selbst ein gut politische Entscheidung auf Widerstand stoßen. Die Herausforderung für Politiker besteht deshalb darin, die Balance zwischen Führung und Zuhören zu finden. Sie müssen klare Positionen vertreten, aber gleichzeitig offen für die Perspektiven der Bürger bleiben. Nur so kann das Vertrauen entstehen, das eine Demokratie braucht, auch in schwierigen Zeiten stabil zu bleiben. Viele der aktuellen politischen Debatten zeigen, wie wichtig dies Balance geworden ist. Bürger beobachten genau, wie ihre Vertreter sprechen, wie sie auf Kritik reagieren und ob sie bereit sind, unterschiedliche Meinungen zu respektieren. In dieser Beobachtung entscheidet sich letztlich, ob Vertrauen wächst oder weiter schwindet.